54. Sticky fingers. Pelajaran 54. Jari lengket. After breakfast, I sent the children to school and then I went to market. Setelah sarapan, saya mengantar anak-anak ke sekolah, kemudian saya pergi ke pasar. It was still early when I returned home. Itu masih sangat pagi ketika saya kembali ke rumah. The children were at school. My husband was at work and the house was quiet. Anak-anak berada di sekolah, suami saya bekerja, dan rumah itu tenang. So I decided to make some tarts for tea. Jadi saya memutuskan untuk membuat beberapa kue tart untuk teh. In a short time, I was busy mixing butter and flour and my hands were soon covered with sticky pastry. Dalam waktu singkat, saya sibuk mencampurkan mentega dan tepung dan tanganku segera tertutupi dengan adonan lengket. At exactly that moment, the telephone rang. Tepat pada waktu itu, telepon berbunyi. Nothing could have been more annoying. Tidak ada yang lebih menyebalkan. I picked up the receiver between two sticky fingers and was dismayed when I recognized the voice of Mrs. Bates. Saya dijemput oleh penerima antara dua jari lengket dan cemas ketika saya mengenali suara Nyonya Bates. It took me 10 minutes to persuade her to ring back later. Aku butuh waktu 10 menit untuk membujuknya menelpon lagi nanti. At last I hung up the receiver. Akhirnya saya menutup telepon. What a mess! Berantakan sekali. There was pastry on my fingers, on the telephone, and on the doorknobs. Ada adonan di jari-jariku, di telepon, dan di tombol pintu. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang loud and knocked to wake the dead. Saya tidak cepat kembali ke dapur. Kemudian bel pintu berbunyi cukup keras untuk membangunkan orang mati. This time it was the postman and he wanted me to sign for a registered letter. Kali ini tukang pos dan dia menginginkan saya untuk menandatangani surat yang terdaftar.